Всем привет, друзья! Продолжаем проходить Шерлок Холмс. Так, ну нам сегодня нужно что сделать? Раскрыть дело вот это, которое с бомбой. Мы нашли там, где живет человек этот, который бомбу кинул, этот зайчий губой. Поговорили с мамой с его, там все вроде выяснили, что да как. Но вот теперь сейчас нам нужно в архиве посмотреть данные о нем. Короче говоря, поехали. That's not the one I need. Here it is. Так, полицейский рейд. Here it is. Так. Понятненько.
Так, еще что нам нужно? Here it is. Блин, нифига себе, сейчас в PS Store 500 рублей всего игра стоит. Where is this inspector? Mr. Holmes, you're still alive. I can tell that that displeases you. Oh, a faulty deduction for once. Due to the attempt made on my life, I would like you to apprehend Jack Cole. All right, Mr. Holmes, we'll apprehend him immediately. Inspector, the suspect has been apprehended. There you are, he's all yours. No need to thank me. Lestrade, I have a suspect in our case. It's Percy Fleming. Can you apprehend him? I'll give the order to the constables. Inspector, we have the second suspect for you. Now, just admit that Scotland Yard is looking after you well, eh? Да-да-да, конечно. I'd be of little use to you dead. At your service, Mr. Holmes. Can I help you, Mr. Please, escort this suspect for interrogation. So, Jack the Hammer Cole, we meet again. Why am I here? Don't pretend that you don't know. You're a suspect in the case of an attempt made on my life. Rubbish. Just like the old days, eh? Arresting me on suspicion. You've got nothing. Oh, no? How about the revenge for the trouble that I brought to your gang? And also your brother. Don't you dare mention my brother. Your brother was hurt. It was a regrettable accident. He was in the wrong place at the wrong time. I can hardly be blamed for that. What? You bastard. You're the one responsible for him becoming a cripple. He was innocent.
An accident, you say? Oh, I can't wait for the moment that you get whacked proper. Quod erat demonstrandum. That's your proof. If I wanted to kill you, you'd be dead already. Do you know what happened at Baker Street that night? I do know, but I had nothing to do with it. And where were you at the time? I was at my tavern all night long. I see. I went to your place and I saw a man with a hair lip arriving to meet with you. What business do you have with him? Business? He's a regular customer, that's all. And what about the suitcase that your regular customer brought to you? What? What are you talking about? Why, the suitcase full of stolen silverware that I found in your secret room? What? How? You search my room? It's not stolen. Естественно, а как I же? often buy a lot of different things and sell them on after. It's all legal. Oh. Oh, I believe you. Блин. Фак. Привет, Тим. Ага. Не прикалывайся. Так. Что там, как у тебя делища? Оказывается, да, я еще скидки смотрю. Вот Шерлок Холмс стоит 500 рублей, блин. Так, обвинение, обвинение. Кто газету положил? Не видела. Please, Ничего, escort this ни suspect for газету вообще не interrogation. видела. A good day to you, Percy the Dart Fleming. It's the flopper. Flopper. You're aware of what happened at Baker Street the other night. I'd say I'm a little luckier than that. Well, I don't give a fig. Да нет, думаю, не знаю, там, ну, может, пару дел. Да нет, она игра-то небольшая.
Да блин, и я откуда знаю, какая-то татуировка, блин, странно. Да, он хвостун. Так, давайте тогда. Прям интересно. Ну, шрам как будто бы свежий, блин. В детстве бы не такое было. Не такой шрам. Хотя, если он, блин, мне кажется, он сыклявый. Ему уже в детстве, скорее всего, его. Давайте. Бля! What were you doing 2 nights ago around 1 a.m.? I was at the White Swan. The White Swan? The brothel that you own? That can't be counted as an alibi. What do I need an alibi for? Да не, как же быстро. Нифига не быстро. Не, ну она игра не очень длинная, да. Мне еще придется первое дело переиграть, потому что я там, ну, не все прошла. Получается, я прям быстро выводы сделала и не полностью дело завершила. Ну, то есть я его завершила, но как это сказать? Ну, короче говоря, я его как бы не полностью расследовала. Does the name Jeremiah ring any bells with you? It's the first time I've heard it. Так. Так вот я что-то не помню. Наверное, на фотографии он был. You're an idiot. Be quiet. Do you have any business with Jack the Hammer Cole? I have. He sometimes provides my business with goals. But he's stupid. A hot-headed clown. Yeah. I'd be worried about him if I were you. Yes? He told me what you did to his brother, and... well, let's just say he hates you. Ну, я вообще лоханулась с этими, блин.
this going to take long? Mr. Holmes? Please, escort this suspect for interrogation. Tell me about the business that you have with Percy Fleming. What? I don't have any business with him. No? Oh. Oh, you supply girls to his institution. He's confessed. Well, he's a liar. Oi, why did you tell them I supply girls to your brothel? Eh? What are you talking about? Is this going to take long? Good day to you, Mr. Holmes. Mr. Holmes? What's the reason for my arrest? This is an outrage. Mr. Holmes? Так, понятно. Допросить мы допросили. Надо еще смотреть вещи тогда. Personalized thuggery. How novel. Expensive cigarettes. It looks like encrypted records. Ви. A spintria used in the brothels of ancient Rome. Well, that's rather tasteless. Да и как мне, блин, найти это? А, в архив опять. Ладно. Нифига, 500 рублей, такая крутая игра. Вообще. Да что так долго грузится? The text is encrypted.
Подожди, я вот этого не пойму. Elementary. А, вон как. It's a notebook filled with debts. And Jeremiah's name is on the list. Понятно, он за долги, получается, работал на него. Get into the cab. О, наш актеришка. Follow that cab. Куда его поперли? Блин, не знаю, за 500 рублей прям надо брать эту игру. Реально, она крутая. Так, аббатство, да-да-да, надо пройти. Не, ну а чё, клевая игра вообще. This Chinese mask is quite ancient. Не, ну ты правда считаешь, что нафиг хрень? А чё капец? Почему капец? Так, а с этим мне что делать? Да фак, пошел ты нахер. That was nothing. It's closed. Да пипец, сейчас эта тварь меня засекет. А, не, нормально.
Не, ну игра реально интересная, не знаю. Something moved. Да бля. I heard something. Иди отсюда. It's nothing. Кыш-кыш. Locked. Тапком. Так, чё ты? Вдруг тапок сломается. Так, я фиг знает, куда идти. А! Тут опять еще одна тварь. I heard something. А! Dead scum. О, ну хорошо, что не сначала. А, ну как не сначала? Сначала, получается. Блин, с самого, блин, начала. Нифига себе. Something moved. А, блин. Да... Тварь. А, понятно. Понятно, о чем ты. Не, ну это не самое скверное слово, которое я могу произнести.
Да блин, фак. Давай, спасибо, давай, пока-пока, удачи. Да блин, что-то какое-то трудное задание. А где он ходит-то? А, вот он идет. That was nothing. Да, ничего нет, так что. Something moved. Something moved. I heard something. There you are. Да фак. Да блин, тут же все заперто. Какого черта? Something moved. Да блядь! Стяще. Не, ну просто пиздец какой-то. Извиняюсь. Вот тебе стелс, так стелс. Убить никого нельзя.
An ancient Indian ritual knife. I think I'll keep it for the strong. Привет, да стримлю еще. Да не, прикольно. Игра прикольная. Только знаешь, FPS, по-моему, проседает, а так норм. Потому что, ну, как-то кадры листает. А чё тебе скучно? Так. Какая-то карета. It's shut tight. А, хорошо, давай. There was a fight here. Orson attempted to resist, but someone or something convinced him otherwise. Так а где нам его искать, не пойму. Так, а где нам Орсона-то найти? Значит, туда, за дом. Ну да. Ну-ка, пошел, пошел. Напугал. Гад такой. Да блин, тут вообще непонятно.
Oh, my cousin's out fighting bobbies and stealing antiques, and what do I get? God. Relax, Mike. You've got to earn it first. How long will that take? 2 years already and nothing's changed. I know, mate, but one of these days I'm sure the boss will notice us. Так, и что мне этого никак не отвлечь? Падлу. The sound of a gong will attract the guards. I need to be careful. Guys, check out that sound. There's someone there. Быстро, быстро. Фух. О, выпал трофей. Агент 2216. Клево? Hey, what? А, вот она, заячья губа. О, ты дурак, что ли? Ты зачем? Ой-ой-ой-ой-ой. Идиот. Это нехорошо. Нет, мне не нравится такая фигня. Зачем он его убил-то? Актеришка тупорылый. Сто грамм радости. Это хорошо. Lestrade, I'm glad you're here. What's happened, Mr. Holmes? We've come from the abandoned St. Patrick's Abbey. I uncovered a gang of armed bandits there who did their best to kill me. Again? I'll send our best team to arrest them. I doubt that you'll find anyone А left. что, but if можно, you hurry наверное, up, дело you might just find the заканчивать? spoils left over from their burglaries. I see. And I'd be very grateful if you could keep an eye on Mr. Wilde here. But Holmes... А, нет еще. Мне кажется, Урсон какой-то странный. Но нет, нифига. Where is this inspector? Wilde, please try to remember. Yeah, the slightest detail, etc. Well, apart from the smell of those bandits who kidnapped me, yeah, nothing special.
And this Jeremiah was spending his time complaining about working for the fart. I think you mean the dart. Yeah, whatever. Jeremiah said that they should all wait till the fart was released. It makes no sense, right? Вообще Орсон этот какой-то, блин, странный чувак. Calm down, dear. Mr. Holmes? Mr. Holmes, can we go home? I need a rest. At your service, Mr. Holmes. Please, escort this suspect for interrogation. You said that you don't know a Jeremiah, but he appears in your notebook with your other debtors. Oh, Jeremiah. I remember him now. Yeah, he owes me a bit of money. How do you know him? Oh, he's always coming around begging for odd jobs. But he just talks rubbish. He's off his head. What's the reason for my arrest? This is an outrage.
Так, ну получается, Орсон не виноват, как ни крути. Я хотела его уличить, но уличить его не получается, ну, он, наверное, видимо, не виноват. Percy Fleming, you are charged with conspiracy to murder. What? You used Jeremiah Thorne in your little game because you didn't want your hands dirtied. You're lying. Jeremiah spoke to me before he died of how you ordered him to throw the bomb and, after its failure, to abduct me. No, I don't know what you're talking about. Shut up. I think that it's perfectly clear. Attacking Mr. Sherlock Holmes is one of the quickest ways to be hanged. No, you can't do that. I'm an innocent man. Constable, take him back to the cells. А как поднять, проверить решение? Я не понимаю. Ну-ка, давайте другая версия. Не, мне кажется, он виновен. Это... Господа присяжные могут и ошибаться. Так, сейчас, одну минуту.
Фиг его знает. Давайте, наверное, обвиним Коула. Я не знаю, если честно. Но месть за брата это как бы вполне объяснимая. Вполне объяснимый мотив. Давайте его обвиним. Mr. Cole, I find you guilty of the attempt made on my life. What? I didn't have anything to do with it. It's all clear to me. You wish to avenge your brother who was left crippled by a stray bullet. That's just your sick imagination. Jack Cole, you are a menace to society, and I have no doubt that you'll get an appropriate sentence. You Scotland Yard dogs. Constable, take him back to the cells. Фиг его знает. Не, наверное, все-таки не он. Почему он красным светится? Нет, походу тот. Давайте того обвинять. Не знаю, блин. Господа присяжные заседатели тут, блин, вообще сомневаются. Не знаю, мне, допустим, как-то, ну, неприятно и страшно обвинять невиновного человека. Поэтому, наверное, я чувствую какую-то, ну, реально ответственность. Is this gonna take long? Давайте переделывать все нафиг. Орсон тоже тот еще черт, блин. Да, давайте Перси. Мне кажется, Перси больше виновен. Хотя смотрите, ну вообще как-то, блин, не знаю, мне кажется, должно быть все как паутина вот это должна сомкнуться. А здесь как какие-то разрозненные вот эти отрезки, но это, мне кажется, неправильно. Но тут только 2 подозреваемых, поэтому...
Привет, Оль. Да вот как успехи? Не знаю, у меня тут моральный выбор. Но я думаю, что все-таки Флеминг виновен. Давайте его обвиним и все. Percy Fleming, you are charged with conspiracy to murder. What? You used Jeremiah Thorne in your little game because you didn't want your hands dirtied. You're lying. Jeremiah spoke to me before he died of how you ordered him to throw the bomb and Кстати, after эта its игра failure всего to 500 abduct рублей me. сейчас стоит. Nah. Слышал, I don't know как what you're тебе talking about. Диабло? Shut up. I think that it's perfectly clear. Attacking Mr. Sherlock Holmes is one of the quickest ways to be hanged. Nah. You can't do that. I'm an innocent man. Constable, take him back to the cells. Выпал трофей, карта, деньги 2. Дело. А, понятно. Блин, тоже хочу попроходить. Я на тройке проходила ее. Но там прям лут, да, конкретный. Я вот не помню. Но я помню, что мне понравилась игра, но, блин, она прям клевая. Не, ну она клевая, да. You simply have Я to face тоже up. хочу поиграть. А ты You же need to там have с a кем-то serious играешь. discussion with Kate about her origins. I can't. No more excuses. She will learn soon enough that Alice is leaving. This other hidden secret. She will not forgive you. She does not need to know why. No? So she will blame you for Alice's departure. Is that what you want? No, I certainly... It's as Kate said, I always do the wrong thing where she's concerned. Now look here. I'll take care of your case once we're back at Baker Street. Cabby, why have we stopped? The road to the square is blocked, sir. Why? There's been a bad road accident. Oh, splendid. Ого. А что тут случилось? We'd better hurry. There may be injured who need help. He has stopped breathing. There's no heartbeat. Ну да, игра клевая. His pupils are constricted, but they are moving. He is still alive. I must act quickly to save him. О! Да блин, я не понимаю, как с треугольниками быть. Thank goodness. This man will live. Holmes, don't just stand there. Do something.
О, выпал трофей, прикольно. Ха, я думала, что уже все. А, прикольно. Ну а что там, как бы получается у тебя что-то? Или... Да, прикольно. Perhaps Holmes will find a way to free this pawn man. Somebody! Over here! Somebody! Please help me. My leg. My name is Dr. Watson. Let me examine you. It hurts. There's some extreme bruising. Help! There's some extreme bruising. No bones appear to be broken. I think that an improvised bandage will do for now. One moment, and I'll fetch what I need. Now, let me apply the bandage. Somebody! Help! Thank you, Doctor. Perhaps Holmes will find a way to free this pawn man. Thank you. Please! Help! There are no wounds or injuries. I'd better call for Watson. Help! Oh, my shoulder. I'm a doctor. Доктор, так. Ouch! Ух ты, подлечили. Вообще бедный. Thank you for your help. Don't worry, I'm okay. I see no visible injuries. Perhaps I could use ammonia. Да, всего-то навсего. My head. Так, еще нужно. Ух ты. И оперный театр. Так из-под повозки, из-под повозки пока не знаю как. I feel dizzy.
Oh, my head. Так, из-под повозки ног. Watson, aren't you supposed to be helping the injured? Please, help! Ты гляди, чё. Я не добежала до повозки. Holmes, it appears the police have arrested someone. Perhaps it is the person responsible for this disaster. А, ну смотри, выполнено. Короче, из-под повозки нифига не удалось спасти. Вот этого спасли. А который здесь, видимо, его все. Let me go. You're talking nonsense. Insulting a police constable, eh? That's quite enough. What's happening here, Constable? Mr. Holmes, this gentleman here is the fellow who built the scaffolding which collapsed and caused this accident. That ain't true. How were you hurt? This hammer hit me on the leg. How? It flew out from the scaffolding I put up. When the damn thing collapsed, the hammer flew out and cost me You leg. were standing over there at the time. Oh, aye. Yeah, that's right. So it would not have been possible for him to bring the scaffolding down, Constable? Perhaps it was poorly constructed. Oh, right. Yes, of course. And what made it fall? Perhaps it was you, waving around that rotten stick of yours. You'll wind up getting a taste of it if you carry on like this. One moment, Constable. The scaffolding here has been entirely dislodged. It is unlikely that this disaster could have been the fault of this gentleman. Allow me to inspect the area, and if you could possibly be of use, close off the surrounding section. Do not grant anyone access, nor allow them to leave. Is that quite clear? Absolutely, Mr. Holmes. This accident is a little unusual. I need to concentrate on the details. I must include all the participants in the accident sequence. Так, ладненько, я на этом буду заканчивать. My poor leg. What do you make of this accident, Holmes? Mr. Holmes? Привет. Да ничего, нормально. Я уже все тут закругляюсь. У тебя как дела? Так, ладно, я буду заканчивать, так что всем пока-пока, всем добра, удачи. И поболтать, конечно, охота, но, блин, завтра работа ждет. А после работы можно будет и поболтать. Вот, как-то так. This cab hit the scaffold and caused it to fall. This cab was set on fire by the explosion at the lamp shop. Might I ask you some questions regarding the accident? It all happened so quickly.
there was an explosion and my horse startled and threw me back against those wardrobes. Might I ask you some questions regarding the accident? Those wardrobes fell like dominoes. Good day to you, sir. Would you mind answering some questions? I'm investigating this accident. Are you the driver of this cart? Yeah. I was transporting vegetables from my farm to the London market. Так, ладненько. Все, буду заканчивать. Всем пока-пока. Доброй удачи. Пока-пока.